Fala galera do YouTube, Alexandre Games na área, trazendo pra vocês Call of Juarez, um clássico, um jogo de faroeste. A história aqui é de Silas Greaves. Aqui ele tá em busca de vingança. Vingança dos assassinos que mataram o irmão dele. Vamos dar uma configurada aqui. Vamos ver vídeo. Alta. Deixa assim, tela inteira. Legenda. A fala eu vou deixar um pouco baixa porque a narração desse jogo é muito alta, velho. E aqui, galera, nós vamos buscar os assassinos. Os assassinos não, o assassino do irmão dele. É uma história contada por ele no bar. Bora deixar de enrolação agora e bora pra play. E aqui nós temos o modo duelo. Muito top esse modo duelo. Você vai duelar contra os chefões do jogo. Modo arcade. Você joga por pontos. Vai fazendo vários pontuação, tentando bater recorde. E o modo história. Vamos escolher o modo história. Eu já joguei, zerei uma vez. Vou iniciar um novo jogo aqui. Já tá liberado o verdadeiro oeste, porque eu joguei a primeira vez, né? Zerei pela primeira vez. Então vamos colocar em alto. Vou jogar em alto aqui. Uma dificuldade mais desafiadora. Não, vamos colocar em alto mesmo. Desativar o tutorial e bora para a história. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. A história desse jogo é muito top. Tem Billy the Kid, tem Silas Greaves, Jesse James, tem os irmãos Dalton. Nossa, é muito top, galera. It was about 30 years ago. Viu? Jogaço, jogaço. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Muita gente não conhece esse jogo. Então bora lá, bora lá. Você recebeu pontos de experiências por encontrar pepitas da verdade. Pera aí. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day.
I was heading back to the hideout when Comecei do suddenly zero, então. I had this funny Aqui, feeling. galera, tem os upgrades que você vai fazendo, você vai melhorando a arma aqui, ó. Aqui um exemplo, manejo duplo, pistoleiro, revólveres. Em manejo duplo, pegue 2 revólveres e bote para quebrar. Quando tiver um revólver, segure o Y ou para o lado para entrar em manejo duplo. E aqui você vai fazendo os upgrades, ó. Vai deixando a arma cada vez melhor. É muito top. Ali eu tô com 71.500 de experiência. Dá pra fazer um upgrade aqui, ó. Quer comprar essa habilidade? Sim. Aqui desbloqueou mais 2, ó. Aqui é mais concentrado no caso. Combos maiores. Não interrompa sua sequência de assassinatos tão cedo. Seu medidor de combo fica ativo por um tempo de 50% maior. Sequenciais. Melhores de combos maiores significam mais experiência. Que ganha mais experiência conforme você vai fazendo mais kills, né? Mais mortes ali dentro do jogo. E aí você ganha muito, 50% de experiência a mais. Top. Eu vou escolher esse. E aumenta a capacidade de munição para 75. Eu vou aumentar isso aqui também. Tô com 70. Ah, eu tô com 5 ali no caso, né? Pontos disponíveis, 5. Vou fazer o upgrade em tudo isso aqui, ó. Olha lá, arma lendária desbloqueada. Coice do diabo. Vamos ver aqui, causa mais dano durante a concentração. Basta se concentrar para causar mais dano. Todos os seus disparos durante a concentração causam 50% de dano a mais. Eu vou escolher esse aqui. Recarrega enquanto corre. E vou recarregar esse aqui. Tem mais uma só. Aumente a barra de concentração. Pilhagem de dinamite. Veja se os inimigos carregam uma surpresa. Tem essa e tem essa. Sangue frio. Aumente a barra de concentração. Essa barra de concentração mais pra frente eu vou mostrar como que funciona ali. Eu vou colocar essa. Que o inimigo ele carrega a munição no peito. Da hora. Você explode nele. Atira no peito e explode. Top. Funny, haha. E bora pra No, história. Steve. The other kind of funny. Os gráficos são muito top, é cartoonizado, ó. Bem legal, mano. Para um jogo de 2013, os gráficos até que tá bom, viu? Heard Pat. You need to stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those 2 morons would never let me through. I had no choice. Who's that? Is he with us? Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out of it. So that's just what I did. Essa é a barra de concentração, no caso. Hey, we have one behind us. Stay on it. Cover fire. Acho que é o LT, eu acho. Where'd he come from? Bota o cara. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Tiro na cabeça. Garrett was able to hire every gun hand in Aqui vai Lincoln aumentar a sua County. experiência ali pra aumentar o poder da arma. Damn you! Putting you down. Nossa, na cabeça, velho. Top. Vou pegar uns munição aqui. Ah, aqui não vai mostrar. Olha essa parte do canto do revólver. He's one of them. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. You ain't going nowhere. Vai, bota o cara.
Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest Olha só tools in the tocando shed. revólver da hora, velho. Tem um cara ali, eu acho. Tem uma arma top aqui em cima. Kill him, for Christ's sake! The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do you? Indeed, darling. Aqui, pô. But where was I? Oh, yeah. Someone shoot that bastard! Show yourself, coward! A lot of them were saddle tramps, sod busters, or drunken drifters looking to make a few bucks. Toma bem no traseiro agora, hein? Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Drop, watch your flank! Truth be told, things weren't much better behind the house. Nossa, tá mal I configurado. cut their Eu tô tirando numbers com in RT, half. velho. But that just made the ones that were Acho left que twice as desconfigurou mad. porque eu comecei um novo jogo, sei lá. Muito estranho. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. Opa, aqui já nos I passed Dirty encontrou Dave, Dirty Dave. and upstairs I found Billy and Charlie Baudry. I'm putting you down! Billy the Kid. Habilidoso, jovem e letal, muito esperto, Billy the Kid. Billy looked at me and said, "About time, amigo! Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Dead or alive! Where'd he come from? Keep this up all day! I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Where the hell Garrett is? He's missing on the outside! That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." That was too damn close! He can't take us all on! Someone shoot that bastard! Where'd he come from? Aqui se você levar muito dano, ele dá o tiro em câmera lenta pra você desviar da hora. Eu vou deixar pra mostrar como funciona. Olha lá. É você desvia da bala. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted.
Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack is just Esse é joshing. mais perigoso. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Ele tem um escudo de madeira. Please, call me Silas. Toma. Now, where was I? You were heading for the barn. Making my way past the passing of fallen foes. Nossa. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Chega muito perto. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. É o primeiro chefão aí, ó. O primeiro é o xerife, no caso. Né? Orgulhoso, bonitão, desajeitado. Pat Garrett. Primeiro duelo, galera. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. É o que eu vou tentar fazer com honra. Com honra na And cabeça. that you killed him in a fair fight. Toma. Com Is that what 80 that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Tem momentos do jogo que volta a história porque eles estão com o Silas Greaves, ele tá contando a história dentro do Stepped bar. inside, and bam! Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on, how did it end? And, boy, that was just the beginning. Concluímos a primeira. Olha lá, ó, morto com honra. Você tem que esperar ele sacar a arma primeiro, pra depois você atirar. Deixa ele sacar primeiro, aí você saca rapidão, que aí você mata ele com honra lá. Pat Garrett morto com honra. O foco foi 88% e velocidade 52%. Tá bom, mano. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Habilidade de sexto sentido permite que consiga 100% de precisão durante a concentração. Aí essa habilidade eu acho que você tem que equipar ali na
as partes de It's habilidade. important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Deixa eu ver aqui. Recarregue sua arma ao iniciar a concentração. Basta se concentrar para estar pronto para atirar sua arma em punho. E completamente recarregado. Sempre que começar a usar concentrar. Vou colocar essa aqui, ó. Aumenta a barra de concentração ali, ó. Dura mais 50%. Já estamos indo no primeiro upgrade já, ó. Começamos agora. Esse daqui é top, ó. Dano extra durante os combos. Seja mais mortal em sua sequência de assassinatos. A partir do 4º nível de combo, seu disparo causa mais 100% de dano. Essa é top, mano. Que recarregar a arma ao iniciar a concentração. Transformar combos em concentração. Fica top isso aqui também, ó. Nossa, é 3 upgrades, ó. 1, 2, 3, ó. Você tem que zerar umas 2, 3, 4 vezes, mais ou menos. Por aí, nessa média, uns 3, 4 vezes. Vou desbloquear tudo aqui, ó. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Boa, Billy mandou a... My first order of business was finding a firearm. É que eu zerei a primeira vez, galera, então não vai ter as pepitas da verdade pra recolher, ó. Só se eu restaurar o jogo de novo. Mas tem as pepitas da verdade pra pegar a conquista ali. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Muito marvado. Pode cortar um homem em 2. Cê é louco, mano. Essa 12 é top mesmo. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? The kid's escape raised a huge ruckus. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. Deixa eu ver aqui em modo controle aqui. Layout. Disparar. Concentração. Dinamite. Mirar. Padrão, vamos ver o outro. Mirar, disparar, concentração, dinamite. Acho que vou deixar isso aqui, vamos ver como fica. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Agora ficou melhor. Calma. Susto do caramba, velho. Não apareceu do nada, mano. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. Anybody see him? I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm.
But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Ele tá atrás de dos I caras. tried to be stealthy and sneak my way past. Quando eu vou contar a história, vocês vão ver como que é... De quem ele tá atrás. É muito top, galera. You! Opa. But hell if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. No braço. Errei. A habilidade tá baixa também. See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Let's go! There's children here. Stop him! So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a hood. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. You're threatening the lives of innocent people. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one could put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Toda vez que fica disponível, coloca combo ali, ó. Ficou disponível ó, habilidade. Quanto mais concentração você mata ali, os inimigos vai aumentando a concentração. Aí desbloqueia um nível para nós upar as armas aqui, ó. Recarregue sua arma ao iniciar a concentração. Basta se concentrar para estar pronto para atirar sua arma em punho e completamente recarregada. Eu vou colocar essa daqui, ó, de combos, ó, 100%, mais 100% de dano. Essa é top, ó. Vai, bota o cara. We can take him. Vou carregar essa daqui que tá brava. Finally, I found what I was looking for.
The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. I said, Oh, Bob. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Caramba, não desviei, velho. Eu acertei, mas não desviei, mano. Demorei muito pra atirar também. Você tem que concentrar os dois, olhar pra onde ele tá movimentando, a mão dele, que tá em cima da arma, e o foco ali, ó. I killed him in a fair fight. 99%. Everybody saw I had no damn choice. Well, Morto com honra. Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Galera, a história narrada ali não tem como eu estar falando a história, porque se passa na hora que nós está jogando. Aí se vocês for assistir, vocês vão vendo a tradução aqui embaixo, né, na tela. Que não tem como eu jogar e ver o que eles estão falando, porque é ruim, né? So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. O velho Kenton. Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da primeira parte aí. E na próxima a gente continua aqui, ó. Certo? Obrigado aí por todos que estão aí comparecendo ao canal. Muito obrigado. E na próxima a gente continua aqui, beleza? Valeu, falou, fui!